OIMORE nyako Ramogi kamora mora maentiere machiegni chenro mar OIMORE ng'at mar ang'wen owito ngimane mano e skunde sekondar mar Mukumugas ka koro kawuono jalno kata miyo mochung'ne weche mag kuonde dak kata boarding mistress owito ngimane kaka waparo ni skundo nolor e thuolo machuok mokalo kaluwore koda tuo bende nomuoch mabende koro gie sani osenego ji 4 bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod onyono kar tiendgi ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo kata bedo ni twak biro bedo kadhi nyime kindeno. Ramogi bende weche motenore kod monja ma dhi nyime gwenge mag hoho mano mar okak manyandwat magin moko ma bende wantiere godo kod weche motenore kod nonro manitimo ne kuo mar penj ma wacho ni obedo e kinde penj maduong' ma jo klas 12 higa mokalo magi to kod moko mathoth magi weche ma omiyo pek. The source of their water seems to have been contaminated with sewer line. Luoro medo kwako skul nyiri ma Mukumugas ka lipot matinende ni en mar tho mar miyo mochung'ne chenro mar dak mar jopuonjre e skulno manyori kiyudo thieth Eldoret. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Jatend Azimio Raila Odinga koro lando ni ng'anyo margi biro dhi nyime e kinde matwak gi piny owacho bende timore. The demand for the dollar will come down and the shilling will gain, and we don't want Kenyans to lose money. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua otelo chenro mar rwako e pacho ka osigo mar mauta ma owuok e piny Jo-Arabu. Machiegni nyako Ramogi laiwa mar ote machuok en 3:06 bende yudowa kanyo mbui mar Facebook Ramogi TV, wantiere Instagram, wantiere Twitter kaachiel kod mbui mar Instagram. Nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Winnie Adoyo bed kodwa chakruok nyaka giko. Tho mar ng'at mar ang'wen oneno kende skul nyiri ma Mukumu mayudore kaunti ma Kakamega kaluwore gi midhiero ma ichich ni okel gi chiemo kod pi manyocho cham e skulno. Apisa mochung'ne chenro mag dak kod nindo mag jopuonjre e skulno Juliana Mujema oyangi ni owito ngimane ka oyudo thieth e kar thieth moro Eldoret. Mujema osebedo ka yudo thieth bang' bedo matuo ewi mano ma ichich ni ne chiemo marach ma osekelo midhiero mar tuo ich ne jopuonjre skulno. Jopuonjre 3 osewito ngimagi kama moko 5 dhi nyime gi yudo thieth. Thoe ma medore skulno medo kelo luoro bang' ka lipot mar bero manyocha otim e achiel manotimne achiel kuom jopuonjre yango ni nyocha otho bang' moko kuom fuoni mag idende tamore tich. Skulno nyocha olo tarik 3 dweni kaluwore gi luoro mar muoch mar tuo ma galagala. Now their teacher is here with us, and the others are also not doing very well. And the same manifestation is taking the same process. Everywhere in the newsrooms, we know that their lives have been lost in the school. And so it is important for us to panic, and panic to the extent that this is a life, a precious life that is very precious to us. She was very critical when she came in. So she was losing a lot of blood and her blood pressures were really low. So the hospital is well prepared we are ready and our team is fully prepared. So to meet any emergencies like that, so we are ready. En gimalit ahinya kendo ang'eyo ni migawo mar thieth biro dhi nyime koda timo nonro matut mondo ng'e ni to en ang'o ma bende tuoyo jopuonjre ponono nitiere konya ang'eyo ni migawo mar thieth osewacho ni en tuo mikelo koda pi molil kata kamano gi paro mar apani mondo nego med timo nonro kaluwore koda tuo machalo kamano. Ka wadhi nyime ni jopuonjre 2 mag skul sekondar ma Shankoe kar chung' od bura mar Transmara e kaunti ma Narok orwake od yudo thieth ka moko 43 oyudo fuomruok bang' tuo ich muoch e skulno. E kar chung' od bura ma Chuka e Gamba Ng'ombe kaunti ma Tharaka Nithi skul yawuoyi ma Mukuni bende olor bang' nyithindo 40 tuo ich kach goyo ka gima timogi pod ok ong'ere. Lidio Keyo ni gima thoth. Skund yawuoyi ma Mukuni e kar chung' od bura ma Igamba Ng'ombe kaunti ma Tharaka Nithi en skul mar 2 ma koro lor bang' muoch mar tuo ich magunde pok oyange kata doko ne chich ni onyalo bedo nyaldiema.
Wachne oyang gi apisa migao mar somo Bridget Wambua molero jopuonjre adek pod yudo thieth e osiptal ma Chuka Referral. Kuanzia wiki jana kuna wanafunzi walikuwa na msokoto wa tumbo, wengine wanahara, na wakaanza kupelekwa hospitali, na hiyo shida iliendelea hadi hii wiki. Kufikia Monday ni kama jumla ya wanafunzi 40 walikuwa wameathirika. Skundno man kod jopuonjre 900 lor kanonro koro dhi mbele e wiki tuono ma osemiyo jopuonjre rem mar del kuom thuolo mar juma achiel. Watu wa public health walienda kwa hiyo shule ili wakakague wajue ni nini aswa ilikuwa inawaadhiri hao wanafunzi. Kufikia sasa hatujapata ripoti, lakini kunasemekana ya kwamba kuna mifereji imekuwa affected, maana kuna ujenzi wa barabara, ingine ilitoboka, ingine ikakuwa reconnected, na huenda ikawa labda maji inaenda kwa hiyo shule ilikuwa tayari imekuwa contaminated. E county Manarok, e kar chung od bura ma Transmara ma Imbo, jopuonjre ariyo skund sekondar ma Shankoe yudo thieth kama moko 43 osethiedhi kendo odok pacho bang' bedo kod ich kach. Ilikuwa watoto 45 waliangaliwa na ikaonekana wote wako sawa. Tulikuwa na shuku tu mambo ya food poisoning, lakini wakati wote wamerudi shule na wanafanya mtihani na wanaendelea vizuri. So hakuna, nataka kuhakikishia kwamba kila mtu kwamba wasikuwe na wasiwasi. Jalop Commissioner ma Transmara West Hassan Nur wacho ni nonro sechak tem ka jopuonjre mosedo nafu dhi mbele gi piny magiko mar tam mokwongo. Lydia Okeo, Ramogi TV. Kapolo wantiere weche motenore gi chal mar ngima dhano en ni ji 18 notere kar od thieth malo Ndiani e kaunti ma Kericho bang' chamo ring'o mano ma ok ni kare. Kata maneni kod kwiri kae maindi en ring'ono yangore ni en mar dhiang' manyotho e gwenge mag Lomotit e kar chung od bura ma Kipkelion. Japar kuom gi gin joma chuo kod joma mine ka 8 gin nyithindo maduto ne ni kod ranyisi mar ich kach. Kano yango wach makamano jatend migao mar weche thieth e kaunti ma Kericho Brenda B olero ni ji moko 2 oseyudo lokruok. Kata kamano kwayo jodak makono mondo we chamo ring'o ma ok opuodhi. Tulipata nyama ikiwa imechinjwa. Sasa tukachukua nyumbani. Si unajua watoto kama wamekosa nyama kwa muda mrefu tu hivi. Sasa watoto wakang'ang'ania. Ilikuwa Thursday last week. Sasa tukatengeneza. But on Monday, siku ya Easter, mwingine akaanza kulalamika sijui kichwa, sijui tumbo. Yesterday on April 12th, 2023, our public health team was notified by the area chief of Lemotit sublocation of persons who were unwell. On further follow-up, it was reported that the persons had consumed meat from a cow which was previously on treatment. The cow had died on Thursday, 6th April 2023. Riwruok mar Azimio la Umoja koro lando ni gibiro chako ng'anyo magi kendo kata doko ni lalruok e kindi gi piny owacho to pod dhi nyime. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga ema olando mano e kinde mane obet gi romo mar lalruok gi kweth riwruoge makedo ni ratiro mag oganda. E romono bende Azimio makochung' ni ne giyombe yiero mokalo kendo jolony mag mbui otemo lieko lipot manyiso ni dibed ni kuo ne obedo yiero no. Walter Nyabaga leronwa. Kongamano House bure Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kause chauchiel mar lalruok gi kweth mar riwruok makedo ni ratiro mag oganda kod jokanyo mag sekta mamoko. Judito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod ogai mar Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka kod gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Eria e kin jodito mamoko. Ka Odinga podho mise mag twak kendo kawo thuolo mar yango ni ng'anyo mag Azimio la Umoja biro dhiyo nyime kinde ma twak margi kod piny owacho bende dhiyo nyime. Mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Ati mazungumzo endelee. Mazungumzo endelee na maandamano sambamba. Lakini saba ni lazima
itafunguliwa. Kama hautafungua, Wakenya watafungua kwa nguvu zao. How do you prefix dialogue with the denial in the first place? Denial that this is it, we are not on it, and we can only discuss IEBC reconstitution. Raila kod Lange wacho ni yie bede twak kod sirkal okonyiso ni gin kod nyao. Nobody should mistake this as a sign of weakness. We have embraced these talks before, but there must be talks which are going to be held with equal respect, mutual respect, and also with time in line with the law. That legitimacy is not Raila's to give Ruto. That legitimacy can only be given the day the server is opened. Upwards of 8 million Kenyans who are registered voters did not vote. So the question is, how can Parliament pretend to be representing those people and yet we do not know to which political formation they belong? Azimio wacho ni loro nengo chiemo ok en gino mowinjore goye mbaka kata matin ka gitielo ni en ratiro mochuno. The cost of living must be attended to immediately. And I know the other side keeps on saying they have given fertilizer to farmers. Would just like to tell them that Kenyans don't eat fertilizer. They plant with it. Ni mimi peke yake ambaye alizunguka town ya Nairobi na pakiti ya unga. Nilizunguka nikijaribu kumwambia jitokezeni tupambane na hii mambo. Young people, persons with disability, the youth, women, children, to find food to eat. Then I looked at the IBC. Elalduok makamano. Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne odhi nyime gi siro wach mar ni ne giloyo yiero mokalo e kendo ka gigolo report moro mowuok kuom jolony mag mbui manyiso ni kuo mar ombulu ne otimore yiero mokalo. So that gave me a vote difference of 2.174 million votes. Wameiba kura, wamekuja kuiba chama ya Jubilee. Wamemaliza hiyo, wamekuja kuiba kodoo. Bang' bedo kod lalruok moingo seche auchiel, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga oluwo ni pod gibiro dokie ng'anyo e kinde ma twak pod dhi nyime kind Kenya Kwanza kanyakla kod Azimio. Twak maket kod mani oluwo ni ng'anyo biro dhi nyime mana tok tieko nyasi mag Ramadhan. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Fungamano House, boma wa Nairobi. Kweth mar Azimio omedo nyonore ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza nyaka losi motegno e wi duoko piny nengo chiemo ya osava mar IEBC kod miyo luor duond buche kod rieyo duol mar IEBC. Azimio bende opogore paro kod jowetegi mag Kenya Kwanza e wi paro mar bago twak makamane od bura. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa ywaruok makamano buogo ketho twak makamano poni gichopo e winjruok. Kaka ndalo medo kalo e kaka olalo e kind kweth mar Azimio kod Kenya Kwanza bende medo yarore. Kata odoko ni twak e kind kweth ariyogo pod ok ochakore, en gima nenore ayanga nitiere pogruok mapek e kindgi, gino manyalo thiro kendo ketho twak makamano. Mondo twak chakre kendo nyago olemo, Azimio kod Kenya Kwanza nyaka kal tonde ariyo. Tol mokwongo en keto Kenya mbele, weyo chung' margi motegno kendo yiere e wi kido ma twak makamano dhi kao. Kenya Kwanza yango ni twak e kindgi kod Azimio nyaka bag mana e liere mar od bura kaka jatend piny William Ruto ne olero. Kenya Kwanza wacho ni Azimio oluor kelo twak makamano e od bura nikech gionge kod kwan jo od bura moromo. Kata kamano, Azimio luwo ni kitwak makamae nyaka bag mana oko mar od bura kaka yo mar nywando pach jopiny kaachiel gi kweth mopogore opogore. This is an extra-parliamentary process initiated by the principles of Kenya Kwanza and Azimio la Umoja One Kenya Alliance. We urge our counterparts to accept the text and spirit of the Constitution, of public participation, consultation and inclusivity in such processes. Poni gichopo e winjruok e wi kit twak, wich bar machielo ne komiti mar ji 14 no dhi bedo weche mag idhi go e mbaka. E kinde romo margi kar jot maduong' mar jatend piny chieng' tich ariyo e jumani, tend Kenya Kwanza ne onyonore ni gibiro mana goyo mbaka kod Azimio e wi gwelo commissioners manyien mag IEBC. This PG today has directed our team nominated in this bipartisan process
to strictly adhere to our constitution and the established laws of the land in addressing the reconstitution of the IEBC panel, as was communicated by His Excellency the President. Korka korgi, kweth mar Azimio e bwo telo mar jaod bura mar Rieda Otiende Amolo oyango weche ang'wen madito magiwacho nyaka gilosie malong'o. Weche ma Azimio omiyo pek en duoko piny nengo chiemo, mauta kod stima, timo nonro ne sava mar IEBC, gwelo commissioners manyien mag IEBC, kaachiel gi miyo luor duond buche mathoth. We will give every effort to find answers to the four main issues as framed by the coalition, namely a reduction in the cost of unga, electricity and fuel, forensic audit of the IEBC servers, bipartisan reconstitution of the IEBC, and respect for democracy and party discipline. Azimio bende ogwelo Profesa Makau Mutua kod Jeremiah Kioni kaka jong'ad ne girieko e kinde twak, kaachiel gi okil Kamalo Kapol Mwangi kaka jagoro margi e kinde twak makamano. Ewi gwelo jaod bura ma Eldas Adan Keinane kweth mar Kenya Kwanza, Azimio okwedo wach makamano kagiramo ni jood bura duto mag Jubilee pod gin jokanyo mag Azimio. Ewi mano, Azimio dwaro mondo Kenya Kwanza gole oko kendo yiero ng'at machielo kare. The issue of party discipline is one of the four cardinal issues on the table, and its inclusion is in bad faith, unlawful, and intended to delay the process. E kinde ma kweth ariyogo pod medo ywayo tol kochomo korgi, en geno mar jopiny ni jotelogo dhi keto Kenya nyime kendo chopo e winjruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipodno. Ka wadhi nyime, moheo tan 100,000 mag mauta ochopo e pacho ka kowuok e riwruog pinje Arabu e bwo chenro ma piny owacho keto mar kelo mauta e pacho ka. Jalup Jatend Kenya Rigathi Gachagua ema orwako mwanduno e pacho ka bang' gowo e dho wath ma Mombasa e kar gowo mar Kipevu. Gachagua kanyakla kod jatend migawo mar teko Davis Chirchiro yango ni okang' makamano dhi konyo e chiero teko mar omenda mar Kenya masani nigi nyaw kipimo gi nengo dola. Mautano manego ne romo shillings bilion 20 owinjore chul nego ne e thuolo mar dweche 6. Gachagua jojo ala mosebedo ka opando dola mondo mi ogony dola go thuolo ne chiro mar Kenya. Na mpango huu hesabu vile zinavyokwenda ni kwa takriban utakuwa na bilioni kadhaa za dolari ambazo zitakaa hatakuwa hazihitajiki kwa mara moja kutumika. Dola zile ziweze kutumika kwa matumizi ya mambo mengine na mengine. We certainly will see the stabilizing of the shilling against the pressure where we had seen the dollar going up to the shilling to the dollar going up to 145 shillings. I want to also acknowledge the oil marketing companies who have been very supportive in this transaction. Whereas we do hear sometimes one or two complaints there, we do appreciate that today the oil marketing companies are not looking for dollars because the pressure has already eased. Freeing $500 million to purchase fuel every month, the demand for the dollar will come down and the shilling will gain, and we don't want Kenyans to lose money. So those who have been holding dollars everywhere, hoping that it will continue going up, it will go down, starting today, tomorrow, the day after. So you have a few dollars that you are still holding, please let them go to the market. Kawadhi nyimeni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okwedo lipode moko maliekore ni penj maduong' mar klas 12 mahiga mokalo ne okwalo. Machogu mani lose nyim kamati mar od bura mar weche somo wacho ni ong'eyo mana lipode maromo 128 mane ochwal ewi temo kuo mar penj. Judith Omondi ni kod ler mathoth. The reality is that we had in the past hearings cases that appear to be, let me put it that way, malpractice. CS
I think we seriously need to get deep into this. You respond to the principals of high schools in Nakuru who refused to do a celebration because they didn't believe in the results they were going to celebrate. Magi liet mane okwako magawa mar Addison Blue e boma ma Nairobi, kumane jatend migawo mar somo kaachiel kod tend duol mochung' ne penj madongo ma pacho kae NEC ne ochopie mar chiwo lere wi weche maliekore ni penj ma higa ma okalo ne okwal. Moko kuom jood bura mag komiti ma ochung' ne weche somo ne ochung' kar tiendgi ni nonro mane gitimo yango ni penj mar klas 12 ma higa ma okalo ne ok otimie yor ratiro. There has been massive cheating in examinations in this country. Weche machal kod magi ne okwede okang' mamalo kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, jatatije mar duol matayo penj ma pacho kae David Njegere, kaachiel kod jagoro ma ongirore e migawo mar somo Belio Kipsang. That information being perpetrated, the kind of propaganda we are getting is unfounded. The 2022 KCSE examination was credible. Integrity was not compromised. When we look at KCPE in 2018, there should be a relationship with KCSE in 2022. If we have a tail and a head that we are dealing with in a normal curve. Lipot mane ochiw kod migawo mar somo maromo lipode 128 ne ochwali e nyim duol matayo penj ma pacho kae kaka jogo mane temo dhi ataro mar chike mag penj. Otese mag jopuonjre 20 ne chal ka gima ondiko gik machalre, ranyisi ni ne gitwaki e kinde penj. Kuonde timo penj 14 ne ochwalo lipode mag jopuonjre mane otemo donjo kod simbe ute penj, ka ji 13 ne otemo yawo otese mag penj kapok sa ochopo, kendo ne ochwal gi e nyim doho ka ji 3 to ne otemo wuondore ne gin jopuonjre ka ok gin. So we must apply the principles of assessment, and the principle of fairness says unless you have evidence that shows a candidate has been involved in malpractice, you cannot cancel the results of that candidate. Bende jatend migawo mar somo ne osemo jopiny mondo kik yie weche magineno e mbui ka okoni ok gin gigo madieri. Mashogu okoni kata mana weche moko ni kaunti ma Kisii kod Nyamira ne ogolo jopuonjre man kod mathoth ok gin adieri. Lipodego nyiso ni Nyanza, Siaya ne otelo kod jopuonjre man kod ma odhuro ka iluwe kod Homa Bay, Migori, Kisumu, Kisii koka Nyamira. Okoni kalo mar skunde en gino mane nitie chakre higa mar 2019, kendo pogruok malach onge kind mokalo go kod duoko mane owuok higa ma okalo. I don't know, as a parent, when I send my kid to school, my expectation is that the kid should pass an examination. But it is like in this country, is that when we send our kids to school, the norm should be that the kids should fail. Twak makama kata kamano, ne okorumo kaka mitino ne okwayo romo machielo, mondo mi gindik lipot mogik mabiro neno ne ng'ur ewi duoko mag penj ma pacho kae okobedie kendo. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi deka 22 tok sade kwa doni wajue matene kata kamano mo kuom ote mabendi woro kanyo mbui wa mar Facebook. Michael Odhiambo wacho ni count me in dala nyaka wadoge. Onyango Ogonyo wacho ni nasiro gima baba wacho ko wacho ni ji dhi ndara toka pingi nyaka yawnwa sava. Ramogi TV ler kendo an asiro babe wach ng'anyo no ni mar sava nyaka yaw nengo gik moko nyaka dog piny koro baba ojiw wach ng'anyo no. Manotis Ganjo Barube. Ntiere jomo bende loso kod okala mar 3-6-0-0. Morin Lady ka intie Kajiado Town, en ang'o matimore skunde mara ntiere masira chiemo chweto iten skunde timo ang'o. Ramogi neno maler Migori kae to okwayo jo Kenya Power bi ochul pol mag stima manoluar Lambwe kochomo Depe manopito tiendo kamano pito tieno to kod mogika. Ramogi TV chopono maler seme kuruenji mano en Bishop David Mbae okwayo mondo kubede skune nyakwaro mga juan kikidhi maboro pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar OIMORE. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching'
kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa, kendo Injili nyayo ngima, kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, e Injili ngima, kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag OIMORE. Piny owacho osingo mar jiwo arita kendo thiro monj ma jomaundu getogo nyamburko mating'o jowuoth e apaya mawuok Lodwar kochomo Kitale. Kolose limbe mare kaunti ma Laikipia, jatend arita e ho mar Okak Abdi Hassan okoni piny owacho ok bimbe kotole kedo kod timbe maundu mamedo kelo midhiero ne jodak makono. Kaka jafwambo marwa George Batilero, Hassan bende owacho ni piny owacho mondo mi obed gi yote kedo kod jomaundu jopiny nyaka siro kenge mage. E kinde ma lipode mag monj bintimo kod jomaundu manyayo kuo jamni medore nyandwat mar Hoho mar Okak, piny owacho bende nenore kama medo keto kenge mag thiro monjgo. Kako kang' mar rakruok kod jomaundu madino ne nyamburko mating'o jowuoth magichwe gineg kata giny jowuoth, jatend arita e gwenge mag Hoho mar Okak Abdi Hassan ogolo chik ni nyamburko matiyo kod apaya ma Kitale nyaka Lodwar ahinya e kind Kainuk nyaka Lami Nyeusi koro ibiro kaugo bila. Wale majambazi ambao wamezoea kuvizia magari katika barabara kuu kutoka Kitale kuelekea Lodwar, pia tunawaweka kwa notice, na kwa kufuatia hiyo, ili tuimarishe usalama katika sehemu hiyo, tumeamua ya kwamba kuanzia leo magari yote ambayo yanatumia barabara hiyo yatalindwa na watakuwa na escort ya vikosi vyetu vya usalama. Itaweza kuwapa escort kutoka sehemu inaitwa Lami Nyeusi kuelekea Kainuk, na vile vile kutoka Kainuk kurudi sehemu inaitwa Lami Nyeusi. Koloso e boma madoldol e kaunti ma Laikipia bang' romo kod apisa magarita, okoni gisefwenyo ni jomaundu oseloko yore gi magitimo godo monj, ka ogolo ni gisiem ni piny owacho biro timo duto mar neno ni maundu orumo pep. Tunajua ya kwamba majambazi hivi sasa wamebadilisha mtindo wao na wameweza kuingia katika sehemu ambazo hapo awali ilikuwa na amani, na wameanza kuhangaisha wananchi. Hatuna nafasi na majambazi. Tutawasaka, tutawarokota na tutawashughulikia jinsi inavyotakikana, manake wametuletea madhara ambayo hatuwezi kugharimia kwa wakati huu. Elimbe mare motimo jumachiel bang' jomaundu nego ng'at achiel doldol kendo yombo kod ngamia 17 mag manen spika mar od bura mamalo Francis Ole Kaparo, Hassan owacho ni apedha mar piny owacho biro geto bungu ma Mukogodo ma jomaundu osebedo katiyo godo kaka kar pondo. Kuna msitu mkubwa ya Mukogodo ambao majambazi wanatumia kuvizia na kufanya uhalifu wao, na wakishafanya mambo haya wanajificha katika msitu huo. Tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba msitu huu usitumike
kuwa maficho ya hawa majambazi. Jatend arita no mabende ne ochwalo chiemb kony ne jodak makono ojiwo jopiny mondo oti machiegni kod apisa mag arita ahinya obila kod jolweny matayo apedha e moko kuom gwenge mag Hoho mar Okak mondo tiek wich bara mar arita kwe ma orochore ma jopiny osebedo godo e gwenge makono. Wananchi wote tuungane, tushirikiane ili tuweze kuangamiza janga hili ambalo kwa muda mrefu imetuhangaisha katika sehemu hii. Serikali iko na wajibu na imejitolea, na tutahakikisha kwamba ujambazi katika sehemu hii na wizi wa ng'ombe unatokomezwa na unamalizwa once and for all. Kakoro ofwenyore ni jomaundu medo loko yoregi mag timo monj, piny owacho bende osingo mar medo jiwo yore mag neno ni jopiny obedo kod arita makare kendo tieko chuth timbe njore ahinya mag kwe jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere gwengego osemedore ne piny owacho ma Uganda bang' jolweny ma Uganda chielo gi magina jodak moko ma Turkana e chak jumani. Ji abich kamoting'o nyithindo kod mine ne ochiel kod magina ya pedha mane itayo kod jolweny ma piny libamba ma Uganda. Jo Kenya moko 32 bende otwe piny Uganda tok apedha no. Jotelo ma Turkana koro dwaro ni piny owacho ma Kenya mondo donjre wachno kendo kum tudruok kod Uganda. Ambulance ma kaunti ma Turkana ni e ng'wech mar reso oganda manoyudo hinyruok. 4 kuomgi nyithindo ma hikgi ni piny ne 18 kod miyo ma pod magina omoko e dende. The 5 minors, we had 1 minor who had a gunshot wound on the chest. We had also another minor who had a gunshot wound through the testicles coming out through the gluteal region. The other minors had a gunshot wound in the forearm, fracturing both bones. Wachore ni jolweny ma piny libamba ma Uganda notimo apedha e tong' mane alwora ma Karamoja wuok tich jumani kendo mako jo Kenya moko mawachore ni ne okalo kieo. Mimi ningependa kuambia First Lady wa Uganda, mimi ni mama na wale wameumizwa ni wamama. Wamama si wachungaji wa ng'ombe na wamama hawapigani. Wamama na watoto hawakukuwa na mabunduki, lakini wamama wetu wameumizwa, wengine wamebaki msituni, hatujui mali wamefika. Jo Kenya 32 mawuok e Uganda ma Turkana nomaki kendo otwe kuom higni 20 e piny libamba ma Uganda bang' kane oyudgi kod bunde tok chike ma Uganda. Jo Kenya moko to lieko ni ne omak jowadgi kata obedo ni ne gidonjo e winjruok mar omenda kod jo Uganda. The UPDF were collecting 10,000 shillings, that is Kenya shillings, from the 30 families that were there. So they collected 300,000 shillings so that the Turkana pastoralists can go and get pasture in that area. So when they got information that the Turkanas want to come back to Turkana, that is now when they decided to come and ambush the Turkanas and kill the miners. Jotelo e kaunti ma Turkana okwedo apedha ma ichwalo kod apisas mag arita ma Uganda. Uganda is a landlocked country. We can instruct our government to retain the consignment that are destined for Uganda at the Mombasa port. We have Ugandans who are working here, who are doing their businesses. We have Ugandans here who work in different sectors, including the construction industry. We have secured their rights. We protect them. There is no documented case of any Ugandans who have felt that they have been harassed. We expect no more or less of the same reciprocal treatment of the Turkanas in Uganda. Jotelo go dwaro ni piny owacho ma Kenya okum tudruok e kinde kod Uganda nyaka we thuolo jo Kenya mane otwego. Tendo bila e Hoho mar Okak ogolo siem ne ji ma monjo lope ji giwegi kendo dakie kata yako e tok chik. Komishona mar Hoho mar Okak Abdi Hassan wacho ni piny owacho ok bi chung' thenge karang' kaka mwandu mag ji giwegi kethore. Okang' makamano biro to kweth jopiny moko muomo e lope man Naivasha kendo yakogi ka gionge kod obok mapuodhogi kaka weg lopego. Mar juma manok mosekalo monj mar puothe mag ji giwegi osemedore pachoka kakoro luoro nitiere ni ponono ni njore machalo kamano ok ochungi chutho to tulo mitudo gi ywaruok ewi lope nyalo biro bedo e pachoka. Komishona mar Hoho mar Okak Abdi Hassan koro golo siem ne jogo mathoro monjo puothe ji giwegi konyisogi mondo giter ng'ur ewi ywaruok mag lope do. Wananchi should be careful when it comes to issues of private property, and there is a procedure to follow in the event there are complaints with regard to land matters
and therefore people should not take law into their hands, because if they do so, they will create a breach of the peace, and certainly the law will catch up with them. So I wish to urge and ask them to refrain from interfering with the private property and follow the right channels in pursuit of what they think or deem is justice. Kuom thuolo mar jumbe adek mokalo, maingo joma onge lope gi 500 osemonjo lowo mantiere Ndabibi masani gipuro mondo mi giwang' i weg puothego. Ma biro kata bedo ni buche mag yango weg moko kuom lopego to pod nie doho. Ka Hassan wacho ni ma en achiel kuom ng'ikruok ma pisas mag arita ne godo. Most of these cases, land parcels have cases in court, and therefore we are limited in terms of prosecuting those cases. So we await the determination by respective courts, and we will abide by the judgment that will be delivered. Jumbe ariyo mokalo e gwenge mag Maimahiu, jokwath mathoth nowang'o apise mag puothe mag Udheri Walari moketho mwandu manego gi tara kaluwore kod ywaruok e wi lobno. Kane oloso gi jofwambo e boma ma Naivasha, Hassan osiemo moko kuom apisas mag piny owacho mondo bed mabor kod ywaruok mag lope. I've also heard of accusations against the government officers. We are telling them to refrain from engaging themselves in facilitating land problems in the region. It will not be acceptable, and serious action will be contemplated or will be taken against them in future. Ma biro e kinde ma obila pod timo nonro e wi monj mar puoth anyuola Kenyatta Northlands mane otim jumbe adek mokalo kama mwandu manego gi thoth nokethi. Familia madirom 58 kuom 129 oseyudo chudo magi bang' kane okawo lopegi gi kambi mar Kenya Airports Authority mar chiwo thuolo ne yaro alap ndeke ma Kabunde mantiere oko mar boma ma Homa Bay. Jaratije mar alap ndeke ma Kabunde, Wycliffe Kadoya, oyango ni mana familia 58 kende ema osechul, kendo deko mar chudo ne familia mamoko obiro kaluwore gi chochni moko manitiere e obok mag lopegi kata title deed. Jopiny mane okawo lopegi e bwo riwruok margi mong'ere ni Kabunde Land Owners Association dwani mondo Kenya Airports Authority otim mapiyo chulo jogo mapok oyudo chudo magi nyaka ne kaw lopegi. Poko chula, number of affected members moko poko chula. So gimane wa appeal ne jo ging'e ane ni joma poko chulgo ang'o poko chulgi ka ng'ato nigi court case kata successful processes mondo gi ensure ne process go this smoothly kaka ne wawinjore kodgi. An lupa nokaw to poko miya pesa nyaka sani. Koro bang'e mano kadhiyo Kabunde to manager makanyo nokona ni lupa okobiro maber ahinya tie kuonde manodhirore gi ka ng'ato. Naparo ni ng'at ma title deed ne nitiere to winjo be ni nosechule, maka nosechule to winjo be nodhi timo ga achiel ariyo moko nikech lowo mane ne nitiere nengo ne nitiere malo to lowo be nengo ne medore higa ka higa. Koro sama nochudi higa ma sani dhi higni 2 to en pod omak mare pok ochul nyaka kawuono. Jodak mawuok e gwenge mag Kabuto, Nyora, Konyango kaachiel kod Modi e sub county Manyatike ma osebedo ka yudo midhiero ma ikelo kod pong mar pi dwaro ni piny owacho mar county kod mano mamalo mondo bi kod yo mar tieko midhiero no magisekale kuom higni mathoth. Juma nolimo jodak go kendo losonwa report machal kama. Kuom higni mathoth, oganda modagwego ma Kabuto, Nyora, Modi kaachiel kod Konyango maidore e sub-county no Manyatike osebedo ka yudo lal ma ikelo kod pi mar oula ma osebedo kapong' e gwengego. Higa ka higa, familias mathoth osebedo ka dar kendo manyo kuondego mag jot ka mwandugi mathoth bende osebedo ka iketho kod pi mapong'ni. Sani gionge miechgi, koro nyaka ng'e kaka inyalo migi kony e yor chiemo kata e yor net. Obaro dek jarika 2 no emubare dek pung mang'eny momo dek mubaro modonje mier kata oko kocha odonje. E higa ni familia maloya 10 osedar e kuondegi magidake ka mwandugi mopogore opogore ma oting'o kothe magipidho be pi oseketho. Ka pi opong' ma pi okalaura to muomo to donjo nyaka e mier. Samo donjo e mier oketho puothe. Areas machalo kaka Nyora, Kabuto,
pi osedonjo kendo daro ji mang'eny kabisa. Around 30 families from Nyora side. Koro watemo mondo mi mondo ji osudi odog koma ulo ok nyal chando gi ahinya. Mondo mi kik bed ni pile pile ko ulo biro to wachalo joma nyo ulo nopoyo. Oganda ma odak e gwego mag Nyora, Konyango, Modi kaachiel kod Kabuto ywago kony. Wach mar oula ni sirikal mar kaunti ma Migori watemo kabisa mondo mi wayud solution kata gima wanyalo timo mondo mi kik bed ni pile pile ko ulo biro to yweyo ji. Gidwaro mondo piny owacho ong'iyo manyalo tieko go pong' mar pi ma bende osebedo kinde ka kinde ma osemiyo thoth gi tangni higa ka higa ka gimanyo kar jot. Ne waketo pesa matin ma ok nyal konyo weche ma nyalo mitigate effects mag climate change. Nikech nyuso kete mana 4 million kende. Kendo wageno ni ei juma achiel e ndala 5 to ndala 7 mabiro gi po yudo kwa koro waseikore kendo wachako chiwo chiemo. Waseikore mar chiwo ngede to gi mattresses to gi gik mamoko gi yedhe ne jok mobedo affected gi floods gi. Higa mar 2014 piny owacho mamalo ne ochako gedo mar ohinga e geng aorano mar Kuja mana igeno ne dhi duoko piny pi mapong' kinde ka kinde. Kata kamano gedo mar ohinga ni bende koro kwamo. Koro daigni nokete ka mondo geng' pi mondo kik duog koni. Koro sani waneno ka koro pi osewe kaluwore ni osedok gi piny. Pi osewe koro sasa ma koth ochwe matek to pi biro mamol kuonde gi makethre rabuon ketho gimoro amora ma ji opidho kae. Ne nitiere funding manotimore gi World Bank kendo ne gigero dikes. Dikes gi oger gi to gichopo kama ginyalo geng'e pigni chutho. Dikes manoger 1.5 kilometers ne en project manok mar county government ni. To wasekwayo kony, nyocho neno ka minister kata cabinet secretary nobiro ka. Mane wakwayo very specifically mondo mi gikonywa mondo gino nogere mondo chop mwal. Pong' mar pi e gwenge mag Nyatike bende koro osemiyo oganda mathoth modak e gwengego ma pi osebedo ka pong' kinde ka kinde bedo kod pek kata yudo wechego mag thieth. Chiendogo mag somo bende osebedo ka bedo kod ng'ikruok e kinde ka kinde. Welo ne jopuonjre kaachiel kod jopuonj e skunde kaka mano mar Nyora ok nyal chopo e skunde e sechego ma koro pi opong'. Inyalo kalo gokinyi iyudo ka en piny maber. Ka ang' iduogo lunch time iyudo ka condition owazen. Koro wakwayo ni ka ber to sama pi opong' ka nyithindo nyalo dar to nyithindo dar odhi e schools mamoko. Nyiswa kaka watim sirikal mondo mi wayud konyruok kaka nyithindo dodhi osom. Oganda gi wacho ni pong' mar pi ni ma bende biro higa ka higa osimiyo ok ginyal kata chano ngimagi e yono makare. Ka bende dwaro margi en ni piny owacho koro manyo makare mar tieko midhiero ni chuth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni mesa mar ohala jopith rech kwano osara kata lal magiyudo e osera manyasani mag nam ong'ere kaka cages e dho wath Madunga e kaunti ma Kisumu ka koro giywago lal mar tho rech ma bende oweyo gi lal matamre gi nono. Jafwambo marwa mag Kisumu Millicent Adhiambo miyowa ler e wi midhiero no. Mane piny orugodo chieng' tich ariyo jumani. Jopith rech nyocha odhi limo mwandugi kaka pile. Picha mane girado godo e yosera manyasani nyocha okayo igi. Rech magipidho e yosera go kamoting'o nyithi rech kaachiel kod mago mosebedo madongo nothote. Kane otelnegi kod Ian Otieno Omondi ma en japith rech mani kod osera ariyo. Jopith oyango ni nyaka sani rech osetho e cages duto makwan gi hao 25 gino makoro odwoko gi lum. Cages malaw ariyo to total cages were affected gilaw almost I think 25 approximately. But it was a huge loss for us. Ian omedo ni owuon owito omenda madirom siling milion 1.1 ka jowetene mamoko to lalo omenda modhuro moheo siling milion 25. Kanyo time labor gi food gi fuel masetiyogo mano almost over 500,000 mano mana mar 4 months cha. Aya moro mane around 6 months cha
ento koro nyajo nikech ne roughly odong ne approximately around 4,000 pieces manodong. Koro 4,000 kago kata na uso di 150 almost one another over 600,000 manalalo. Koro lala di chiel makoro kiani wadhi timo na. Kawuono bende nitinga mabende no lalo the same size gigine ne mose bodho for almost 1 year. Ende olero ni nam ma Kisumu tin kipimo gi nembe mamoko mana moyarore kaka Mbita kendo pige ok riwre malong'o gino mowacho ni miyo nam ma Kisumu bedo e ong'ala manyime mar wito muya ponono okoso arita makare. Kawane wi nam Gulf to king'iyo kar kaka olorre kidhi Mbita Usenge pigi ka oyarre. Koro nitiere seche ma ineno apaka vertical movement gi horizontal movement mar namcha konyo luoko pi. Kisumu ka is a city tene nitiere a lot of industries man kae. Koro uchafu makembe ka golo number 1 donjo koni. Aya aoche bende gik mo magemo koni lorruok mar pi kae be emagemo shida no bende moro. Gikoni kata manoala mar dhowadhno bende koro orochore ni mar thoth johala ogeno kuom rech kaka yor yuto margi ka bende gichichni lokruok mar kor lwasi e bwo nam Lolwe kod taka miwito e nam kowuok kuom kembe ema okelo negi midhiero no. Iyudo ni rech kogole kae en gi life matin compared gi seche mogol rech ka en fresh mowuok e lake. Kokawe motere oko kucho jauso dhi bedo gi lal nikech iyudo kopime mang'eny e pesa moro matin. Iyudo ni pek nitiere ka lure gi dum mar nam e kaka lure be mana kaka gi welo mobiro kae madadhi neno. Koro iyudo no bedo matek to thiro sekta marwa kaka jok masuoyo ji e pi kae. Wanyakwa number 1 gigemnwa dredger manyalo scoop sediments mantiere e bwo pi mondo ogol chuodho mantiere e bwo picho nikech mane mamayo piwa ni muya. Mar ariyo wakwayo ni county government mondo gem chike moko matek ma make sure ni kembe maolo pige molil e namni either gibedo fined kata gibedo gi measures magi put in place ma make sure that the waste does not get into the lake. Magi biro mana tok dweche 2 kende bang' ka jotim nonro mowuok e migawo mar pur, pith kod lupo nyocha osegolo lipot mag yore mawinjore jopith rech olu kaka yor reso ngima rechgi kod jiwo pith makamano. Jotim nonro yande oor bang' tho mar rech manyocha oneno e nam e gwenge mag Kisumu kod Siaya e giko higa mokalo. Penjo manitie en ni jopith rech biro yudo resruok nade to ang'o mowinjore koro otim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent Adhiambo. Nyako Ramogi bende nitie ndara ma gweng'i ma gedo mare ochung'. Migawo mar wuoth kod gedo mag nderni koro wacho ni nitiere rem mar siling bilion 900 mar tieko gero ndeche ma osechak gero. Ma koro kelo luoro ni moko kuom ndeche ma gedo mekgi osechung' kapok otiekgi nyalo medo chung' kuom thuolo malach. Mana ka Edwin Okoth leronwa piny owacho bende ok chan kawo gope mamoko mar tieko gero ndechego. Nok mar omenda ma okwako piny owacho sani koro dhi rocho chenro mag gero nderni manosechak ger to wenus kaluwore kod migawo mar wuoth kod gedo mag nderni. Jatend migawo no Kipchumba Murkomen wacho ni nitiere fuok mar omenda moingo siling bilion 900 mar tieko nderni manosechak ger kamano we oko mago mosekethore monego losi. For the sake of the public, we all know that we have a portfolio of nearly 910 billion to be financed to complete existing roads. We are not talking about maintenance. Maintenance is a different issue. To complete development of existing roads, we need 910 billion. Makoro tiene ni jodak mawuok e gwenge mane nderni geroe nyalo rito kuom thuolo malach kapok otiek gedo meggi ka bende mago mokethore ok bilos mayot ka omenda ok oyudore mapiyo. Murkomen bende wacho ni kembe magero ndernigo koro ni kod pek nikech piny owacho pok ochulogi kuom thuolo malach ka bende ok gichan kawo gowi moro amora mondo gedo mag ndernigo dhi nyime. The local contractors are really struggling to be able to meet their obligation, including also the international contractors. But the local contractors are really suffering. And we've been trying our best to make sure that they get at least some payments, a little payment depending on what we receive from the Treasury. You know also the President has said we are not going to borrow recklessly like it has happened before, because you all know that we are in a hole, a serious financial hole.
And when you are inside a hole, the first thing you do, you stop digging. Piny owacho mar Kenya Kwanza ne owito oko chenro mar gero nderni maromo kilomita 1,089 mane ochan kod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e komenda marumo dwe mar 6 higani. Mane obiro bang' waro oko siling bilion 47 gi milion 300 e bajet mar gero nderni, kama koro ndara mawuok Nairobi nyaka Mau Summit gin moko kuom nderni ma gedo gi nogole chenro. Ndara mawuok Ngong nyaka Suswa bende gedo mare pod ochung', ka moko kaka Ahero nyaka Hispania bende pok orumo. Leo kod tieko gedo mag nderni nyalo kelo lal ne piny owacho, ka kembe mag gedo biro chako keto fwaye wi chudo ma oleo, ka jopiny bende winjo pek mar wuotho e nderni maricho. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Cyber kendo oromo adenda ibirona baba gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kindeni nyaka lokruok obedie ngimawa, ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka gi The Chwalist Wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo rieny nikech lerni osechopo. Injili Kalo Jumapil ka Jumapil saa 12 okinyi mane Ramogi TV. Nodwa miya 3K badagi. Ikamuri nango. Ya mama dongine manyisa nikikaka pesa kwa ngata. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com. Unlike other insecticides which are imported, Bold is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal, ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Machiegni odhi e pap timbe adhula mar AFC Leopards owuok amodhi mar 0-0 e tugo manotugi kindi kod Talanta FC alap Manyaya. Thuolo mag loyo ne obedo manok ka Talanta yiero bedo e gondgi kendo dino thuolo moro amora ma AFC ne nyalo neno go gondgi. Leopards ogo tache namba 6 gi points 40. Sometimes I'm happy, sometimes I'm not happy. That's the way we trained, but it has worked for us. I cannot complain as such. So for me, as by now, I have to accept what the results and the outcome. You know,
I think that you have seen that almost 50% of the team is renewed regarding injuries and regarding suspension. So we didn't concede, clean sheet. Now we didn't score. We were much more better in second half, but the final score is 0-0. Timbe adhula mar KCB oniano mar dwaro kawo kombe mar lig ma pacho ka bang' goyo Vihiga Bullets gonde 3-0 tugo manotugi alap ma Police Sacco boma Nairobi. Jabak Kennedy Owino ne oyawo gonde e dakika mar 10 ka omedo mar 2 e dakika mar 66 ka Harrison Mwendwa loyo e dakika momedo to tugo rumo. KCB ne oloyo gi kwan gonde modhuro, kata kamano ne gitieko e thuolo ma gin godo e nyim gonde. Kocha mar Butali Warriors Zak Aura oyang kaka kocha maber e dwe mar 2 e mich mar Star Times S-Jack bang' bedo kod duoko makare e dweno. Ne oyudo michno bang' tayo tim hockey mar Kenya tieko e namba 3 e piem mar Africa Cup Club Champions manobagi Nairobi dwe mar 2 higani. Kuom timbe 6 manochung' ne Kenya, Butali kende manotieke namba 3 mabeyo ka giloyo tuke 3 kendo wuok amodhi 1 kende. This means a lot to me. I did not expect it, lakini it means a lot. I've been in this field for so long, I've never been awarded something like this. Nashukuru sana, it means a lot. This is the second time in subsequent months that we are coming back to hockey, and that means that hockey are doing something. I hope in the future I can do more connection with you. Timbe adhula mar Wakeni Zitex Parks nigi geno mar biro yudo loch e tugo e kindgi kod tim adhula mar Thika Queens biro tugo gi Kodira. Zitex biro rakore kod Thika e tielo mar 16 e tugo mibiro tugo e alap mar Waraka chieng' Ngeso. Kocha margi Bernard Kitolo yango ni gibiro rido kanda mar golo gi e tukego kendo dhi nyime gi loyo kombe no mar FKF Women Cup. Bring the ball! Finish that ball! Good one! Approach yangu unajua ni tuende tushinde game yake ya Saturday na Thika, na nimeambia wasichana wangu sio rahisi, manake Thika tumewapiga mara 3 na pia Thika ni defending champions na wanajua kwamba haitakuwa game rahisi, lakini kwangu mimi nasema ya kwamba watu wa expect a lot of explosions pale Ruaraka hiyo Saturday, manake game itapigwa na itachezwa, so game itakuwa ni game ambao ni tough na itakuwa ni game nzuri sana. Hii game ya Thika focus yetu nayo iko juu nayo. Kwanza kitu inatumotivate sana ni venye game ya ligi tuli win against them, so hii cup tuko na like high chances tunaenda kuibeba. Jotugo mag golf maromo 200 sendikore ne piem mag golf mag NCBA Series mibiro bago e alap Malimuru County Club chieng' Ngeso e tielo mar 2. Tukegi oluwo tielo mokwongo manobagi alap ma Kenya Railways Golf Club dwe mokadho ka gibiro rakore mar yudo thuolo tugo e finals mibiro bago giko higa e alap ma Sigona Golf Club. Ramogi mano bende makelo giko mar weche manyien mag OIMORE. Kamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa chakruok mar
chenro ni nyaka giko. Kao kamano ubed gotieno maber. Nyinga Simfrose Okinda. Ekoro mga jwang'ero kamano kuom bedo kodwa e chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Winnie Adoyo. Ubed gi otieno mokwe.